Okay. Nanda de hundra huwana. එන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සාකච්ඡා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්තකයේ දේහයේ දැවුණු අවස්ථාව පිළිබඳව. ඉතින් එතකොට මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ඇවිල්ලා වැන්දහම පාද එළියට ආව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්තකයෙන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් වැන්දට පස්සේ ආයි පාද ඇතුළට ගිහිල්ලා චිත්තකයේ තමන්ම ඇවිලුණා. එතකොට ඊට පස්සේ දෙවියොත් මල්ලයොත් සුවඳ පැන්න ආදිය වක් කරලා චිත්තකයේ නිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ සම්මස් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම දැවිලා ඉවර වෙලා තිබුණා. අස්ථි ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ප්‍රධාන ධාතුන් වහන්සේලා හත් නමක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ඒ කොටස තමයි අපි කියවමින් හිටියේ. Okay. Yes, if you like drink. No, I already hit my. That's why I'm powered up. Yes. So may the triple gem be a protection for all of us, or refuge for all of us, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue our talks on the Maha parinibbana Sutta. So now we have reached the very conclusion, ending of the sutta. So we have seen the Buddha's body being put on a funeral pyre, and then this Venerable Mahakassapa and his group of monks came to venerate the Buddha's body. So by the power of the psychic potency, the body, the feet emerged outside so that the monks could pay respects, and when that was done, it again entered, and all the pyre put itself on top of it. So, and when this was done, it caught fire on its own. So then all parts of the Buddha's body, let's say soft parts like skin and meat and sinews and things like that, except for bones, and let's say these are something like bones, no? Burnt without any ash or anything remaining, and the let's say skeletal parts, except for 7 pieces, they become like small of the size of a sesame seed or like that. And there were 7 bigger parts, and there were 4 teeth, 2 collarbones, and a forehead bone. Now, after this funeral pyre extinguished its, after the body was burnt, then water started pouring from the heaven and like that, and it was put out, and Malas again I don't know, celebration is not a good word. It's kind of celebration. It's like a funeral celebration was done for 7 days in a similar manner that before putting the Buddha's body on the funeral pyre for 7 days there was like kind of celebration. So after the cremation there was also 7 days celebration, and that's where we ended. ඒ වෙලාවේ අර ආරක්ෂක සංවිධානයේ දුවා කියන එක ගැන අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. ආයුධගත් ඇති මිනිස්සුයි ඇත්තුයි අශ්වයයි ඔක්කොම යොදලා ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබුවලු ධාතුන් වහන්සේලාට. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතුවලු මේ පහුගිය දවස් ටිකේම අපිට හොඳට උත්සවයක් පවත්වන්න බැරි වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරන්නයි විශාල භික්ෂු පිරිසක් ආවනේ. දාන දෙන්න, සේනාසන සකස් කරන්න ඒවට යෙදිලා හින්දා අපිට ප්‍රමාණවත් තරම් උත්සව පවත්වන්න බැරි වුණා. දැන් අපි
හොඳ උත්සවයක් පවත්වන්න ඕන. ධාතුන්ට වෙන කාගෙන්වත් අන්තර වෙන රජවරුන්ගෙන් කරදරයක් එන්නේ නැති වෙන්න කියලා ලොකු ආරක්ෂාවක් ධාතුන් වහන්සේලාට යොදලා තිබුණා. Anyway, so the scripture says they had like encircling protection of weapons around the relics, like swords and bows. So the commentary says that does not mean just the weapons, but like really like kind of like body soldiers, really like protection to keep the soldiers, elephants and horses also. yes, to protect the relics. And the other part I did not get the. මොකද ඒගොල්ලන්ට උත්සවයක් හිතේ හැටියට පවත්වන්න බැරි වුණාලු. බුදුරජාණන්සේ වැඩිය වෙලේ ඉඳන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරන්න ඒගොල්ලන්ට විශාල අවධානයක් යොමු කරන්න සිද්ධ වෙච්ච හින්දා. විශාල භික්ෂු පිරිසක් වැඩි හින්දා. දැන් ධාතුන් වහන්සේලා තියාගෙන හෝ උත්සවයක් පවත්වන තමයි එහෙම ලොකු ආරක්ෂාවක් ධාතුන් වහන්සේලාට යොදලා තියෙන්නේ. I did not get this one. Now, from the beginning, they had to attend to the bhikkhus because big community of bhikkhus arrived at that place. So for lodging and food and for other things to be supplied. So for that they spent their time and energy for that. They could not do kind of utsava celebration, festival celebration. So now they want to have a kind of celebration and festival. So in that occasion, if any other king or somebody come and grab the possible to grab the relics. So in order to avoid that situation, they set big but this one does security. Not, that's why I did not say I did not understand, because it does not match. Because they celebrated 7 days and again 7 days. So even though they celebrated, they did not have enough opportunity to celebrate as they wished. Okay. I have to be another commentator. No, because like if it says like they don't have opportunity, and we in the sutta says they have already celebrated 2 weeks. So මීට කලින් සති දෙකේදී ඔහු භික්ෂු සංඝයාට හිඳීම් සැතපීම ආදී ඉඩ පහසුකම් සකස් කරන්නා වූ ආහාර පාන සංවිධානය කරන්නා වූ උත්සවයක් පවත්වන්නට නොහැකි වූහ. ඒගොල්ලන්ට හිතේ හැටියට උත්සව පවත්වන්න බැරි වෙලා තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාල පිරිසකට සංග්‍රහ කරන්න ගිහින්. දැන් මම වෙන තැනක තියෙනවා මෙතන නෙවෙයි, වෙන තැනක තියෙනවා 7 ලක්ෂයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිනමන පාප අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ ඔන්න අලුත් කොටස කියවන්න යනවා. දැන් ධාතු බෙදන එක ගැන. අස්සෝසිකෝ රාජා මාගදෝ අජාතසත්තු වේදෙහි පුත්තෝ භගවා කිර කුසිනාරායන් පරිනිබ්බුතෝති. අතකෝ රාජා මාගදෝ අජාතසත්තු වේදෙහි පුත්තෝ කෝසිනාරාකානම් මල්ලානම් දූතම් පාහේසි. භගවාපි කත්තියෝ අහම්පි කත්තියෝ අහම්පි අරහාමි භගවතෝ ශරීරානම් භාගං අහම්පි භගවතෝ ශරීරානම් තූපංච මහංච කරිස්සාමි इति. අජාසත් රජුරවන්ට අහන්න ලැබුණා බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන් පෑවා කියලා. ඉතින් රජුරෝ පණිවිඩයක් කියනවා. මමත් ශාස්ත්‍රීය බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රීය මමත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටසක් ධාතු කොටසක් ලබන්න ඕනේ. මටත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ස්තූපයක් හදලා පූජා උත්සවයක් පවත්වලා පූජාවක් කරන්න ඕනේ කියලා පණිවිඩයක් යවුවා අජාසත් රජුට. Yes. Anyway, so and the king Ajatasattu Vedihibhuta of Magadha heard that the Blessed One had passed away at Kusinara, and then he sent a message to the Mallas of Kusinara. The Blessed One was a Kshatriya, this like
warrior caste. I am a kshatriya. I am worthy to receive a share of the Lord's remains, and I will make a great stupa for them. ඒ ගැන අටුවාව කියනවා අජාසත් රජුරවන්ට කියන්න කලින් ඇමතිවරු තමයි දැනගන්නේ බුදුරජාණන් පිළිගම පෑවා කියලා. ඉතින් මේ ඇමතිවරු කල්පනා කරනවා අපේ රජුරුව තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් නෑ පෘථග්ජනයන් අතර. ඉතින් රජුරුවන්ට එකපාරටම කිව්වොත් බුදුරජාණන් පිළිගම පෑවා කියලා එයාගේ පපුව පැලෙන්න පුළුවන්. heart attack එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට ක්‍රමයක් ලෑස්ති කරන්න ඕන කියලා කිව්වා අපි රජුරුවන්ට නරක දෙයක් සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා දැක්කා ඒකට යම්කිසි ශාන්ති කර්මයක් වගේ එකක් කරන්න ඕන ඒකින්ද රජුරුවෝ මේ දුහුල් වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන චතුමදුර පුරවලා තියෙන ඔරුවක් වගේ එකක බහින්න ඕන කියලා ඉතින් රජුරුවෝ කිව්වා එහෙනම් එහෙම කරමු කියලා රජුරුවෝ ආභරණ ඔක්කොම ගලවලා ඒ විදිහේ එකකට බැස්සා. එහෙම බැස්සට පස්සේ ඇමතිවරු කිව්වා රජතුමනි මේ හැම කෙනෙක්ම ඇති වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේත් පිරිනුවම් පෑවා කියලා. ඒක අහපු ගමන් රජුරන් සිහිය නැති වුණා. අර චතුමදුර එක ඇතුලේ හින්දා ඒ ටෙන්ෂන් එක දරා ගන්න පුළුවන් වුණා. So the commentary says, if I understood correctly, and now these chief ministers, they were the ones to inform the king, but they thought now he is still a worldling, so he might get a heart attack or something like that. So we have to think about how to do that. So they told him they have bad news for him basically. And bad dream, something like bad dream. Sihine. So they prepared like washing basin filled with chatumadura and told him to get inside. And chatumadura is oil, ghee, honey, and one more thing. Molasses. And molasses, like syrup. So he was in this kind of thing. So then they told him everybody has to pass away, and the Buddha like this. So he lost his consciousness, but because of this being in this chatumadura, this kind of helped him to not die and saved him. ඊට පස්සේ ඇමතිවරු එයාව අරගෙන තව අලුත් චතුමදුර ඔරුවක දැම්මා. දැම්මහම ආයි රජුරවන්ට සිහිය ආවා. සිහිය ආවම ඇහුවා මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා. එතකොට ආයෙත් කිව්වා බුදුරජාණන් පිරිනුවම් පෑවා කියලා. එතකොට ආයෙත් සැරයක් සිහිය නැති වුණා. So they took him out of this චතුමදුර no, board. WAT, what is the problem? VAT, okay. චතුමදුර Out of this board. vat of chatumadura, and to put him in new one, so he regained consciousness, and they told him again, and he again fainted. ඊට පස්සේ ආයෙ සැරයක් චතුමදුර එකක දැම්මා. එහෙම දැම්මහම ආයෙ සිහිය ආපුවාම ආයෙත් ඇහුවා මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා. Yes, yeah, that's the one who tried to kill the Buddha. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මරන්න හැදුවේ නෑ මෙයා. Yeah, he sent his assassins. එයාට බුදුරජාණන්සේ මරණ චේතනාවක් තිබුණේ නෑ. එයා කිව්වා දෙව්දත් තෙර කියන දෙයක් කරන්න කියලා. No, because he did not have volition to kill the Buddha. The volition is with Devadatta. King, but he still has part of Anyway, he killed his no, wife. he did not have even volition to kill the Buddha. He said, whatever Devadatta tell, do that to his men. මොකද දේවදත්ත යාගේ ගුරුවරයා. ඒකයි. එතකොට ඔන්න ආයිත් සැරයක් තුන්වෙනි සැරේටත් එහෙම කළාම
ඊට පස්සේ එයා සිහිය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේ පිරිනොම් පෑවා කියලා දැනගෙන මේ උමතු වෙලා වගේ පාර දිගේ යන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සුත් ගිහිල්ලා ගියා ජීවක අඹ වනයේටම. ජීවක අඹ වනයේටම ගිහිල්ලා මෙතෙන්දි තමයි මට බුදුරජාණන්සේ බණ කිව්වේ කියලා බොහොම හැඬුවා වෙලපුණා. So like he again fainted and they put him into new one, and again he fainted, and then he kind of regained consciousness and was able to stay. So then he went to this in Rajagir. There was this Jivakas mango grove monastery. So he went there, and when he reached the place, he thought, "Oh, this is where the Buddha gave me this Dhamma talk," and he got very emotional and started crying and things like that. ගාථා 60කින් බුදුරජාණන්සේ ගුණත් වර්ණනා කරලා තියෙනවා ජීවකම්බ වනයේ ඉඳලා. ඒ ජීවකම්බ වනයේදී තමයි සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය බුදුරජාණන්සේ යාට දේශනා කළේ. So this as Dhammaraka houses this second sutta of Digha Nikaya called the Samanya Phala, Fruits of Ascetic Life or something like that. Translation that was the sutta that happened there, and with 70 to 60 stanzas, this King Ajatasattu praised the qualities of the Buddha. Like now, we are talking now about after the Buddha's death. So he fainted in his palace. Then finally, when he was okay, he went for a walk and reached this place. Then remembered the occasion when the Buddha told him, and then he uttered these like 60 verses that praised the Buddha. එහෙම කියලා මේ එහෙම ඊට පස්සේ තමයි මේකේ කියන්නේ මේ දූතයෙක් යවුවා මමත් මේ ශාස්ත්‍රීයෙක් මටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු ඕන කියලා ලියුමකුත් ලියලා දූතයෙක් යවලා එහෙම ඒ ලියුමේ විදිහට වුණොත් හොඳයි එහෙම නැත්නම් මමත් කොහොම හරි ධාතු කොටසක් ගන්නවා කියලා සේනාවත් අරගෙන එයත් ගියා. යුද්ධයක් හරි කරලා ධාතු ගන්නවා. So after that he thought I should, like what the sutta says, I am a kshatriya and the Buddha was kshatriya, and it's good if I get the relics and build a chaityas, and he sent the message from, and then he gathered his people and started traveling towards Kusinara. He gathered army. ආමි එකක් තරම් කුසිනාරාවට ගියා. ඉස්සෙල්ලම දූතයෙක් යවුවා. He was going to fight and get it. Okay. So when I said people, that means especially soldiers. එතකොට මේ ඔන්න දැන් යජාසත් රජුරෝ ධාතු ගන්න එහෙම වුණා. එහෙම පණිවිඩය යවුවා මේ ධාතු ගන්න කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ ඊගාව කොටස අස්සෝසුන්කෝ වේසාලිකා ලිච්ඡවි භගවා කිර කුසිනාරායම් පරිනිබ්බුතෝති අතකෝ වේසාලිකා ලිච්ඡවි කෝසිනාරක් කානම් මල්ලානම් දූතම් පාහේසු. දැන් බුදුරජාණන්සේ කුසිනාරා නුවර පිරිනිවන් පෑවා කියලා විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවීන්ටත් ආරංචි වුණා. එතකොට ලිච්ඡවීනුත් කුසිනාරාවේ මල්ලයන්ට දූතයෙක් යවුවා පණිවිඩයක් යවුවා. භගවාපි කත්තියෝ මයම්පි කත්තියෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රීය අපි ශාස්ත්‍රීය මයම්පි අරහාම භගවතෝ ශරීරානම් භාගං අපි බුදුරජාණන්සේගේ ශාරීරික ධාතු වලින් කොටසක් ලබන්න සුදුසුයි. මයම්පි භගවතෝ ශරීරානම් තූපංච මහංච කරිස්සාමාති අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතු වලට ස්තූපයකුයි පූජා උත්සවයකුයි කරනවා කියලා පණිවිඩයක් යවුවා ලිච්ඡවි රජු. So then the Lichavis of Vaisali heard that the Buddha passed away. So they sent similar message. The Buddha was a kshatriya, we are also kshatriyas. It's good if we get the relics and we will erect a stupa and do kind of offerings or honoring of that. ඊට පස්සේ අස්සෝසුන්කෝ කාපිලවත්වා සාක්‍යා භගවා කිර කුසිනාරායම් පරිනිබ්බුතෝති. ඒ විදිහටම කපිලවස්තුවේ හිටිය ශාක්‍යයන්ටත් අහන්න ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා කියලා. ශාක්‍යයොත් කිව්වා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ඥාති ශ්‍රේෂ්ඨයා. අපිත් බුදුරජාණන්සේගේ ශරීර ධාතු කොටසක් ලබන්න සුදුසුයි.
අපිත් බුදුරජාණන්සේගේ ශරීර ධාතු ලබලා මේ ස්තූපයකුත් හදන්න ඕන, සෝයිකුත් පවත්වන්න ඕන කියලා. So then the what is කත්ති මේ ශාක්‍ය. Sakyas, the Sakyas of Kapilavatthu, that was like Buddha's clan, like Prince Siddhartha's clan, heard that the Buddha has passed away, so they also sent message. The Buddha was like Kshatriya. We are Kshatriyas. It's good if we get the relics and we will erect a stupa and do like honor it. So the wiping out of the Sakyans happened afterwards. No, before, but anyhow, some of the Sakyans Okay. available. So this is like the people that survived the pogrom. Okay. ඒ කියන්නේ සමහර ශාක්‍ය සංහාරයේදී තනකොළ අල්ලගෙන කිව්වලු අපි තින ශාක්‍යෝ කියලා. සමහර උණගස් අල්ලගෙන කිව්වලු අපි උණ ශාක්‍යෝ කියලා. ඒ වගේ යම් ශාක්‍ය පිරිසක් ඉතුරු වුණා. ශාක්‍යෝ කියලා වහම ඔව් අපි ශාක්‍යෝමයි කියලා කිව්ව අය තමයි මැරුවේ. තව ශාක්‍යෝ කොටසක් දකුණට පලා ගියා. ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි සිංහලුන්ට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වුණේ බද්දකච්චායන. තව ශාක්‍ය පිරිසක් උතුරට පලා ගියා. ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි අශෝක රජුරු ආවේ. So now this was discussed sometime before. So most of the Sakyas were wiped out sometime before by this like the distant relative who was විජුඩව. Vidudabha, that was like prince of the Kosalan kingdom. But some of them, the commentary says, because they were known to be proud and always saying the truth. So when the like army that came to wipe them out came, they asked them, "Who are you?" So they say, "I am a Sakyan." So, but some of them they catch, get blades of grass, and they said we are grass Sakyas. And some of them they get bamboo and they say we are bamboo Sakyas. So those survived like that, and some of them escaped north and some of them south. But these probably the ones mentioned here are the ones that used the bamboo and the grass. And as Damarkida Hamdu before explained, the group that went north and south, they actually later on became connected with this also Sri Lankan kings, like through few generations, like the kings and queens. දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු අතර ශාක්‍යයන්ගෙන් පැවතෙනවා කියලා කියන්නේ යම් ඓතිහාසික ලේඛනයක් තියෙන සිංහලුන් ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ දකුණට ආපු ශාක්‍යයන්ගෙන් තමයි ලංකාවේ දෙවෙනි රජුරුවන් විවාහ වෙලා දරුවෝ හැදුනේ ඊට පස්සේ. Because so any kind of lineage that is still available in the world connected with the Sakyans is probably there only with the Sinhalese, because one of these kings, it was like second, third generation of kings of Sri Lanka. Second king, not the first king. Second king married to Sakyan princess. So and the second king's wives, 5 brothers also came to Sri Lanka and settled in Sri Lanka. No. So they mixed with Vijaya's lineage. So Sakyans mixed with Sinhalese generation. එතකොට ඊට පස්සේ අස්සෝසුන්කෝ අල්ලකප්පෝ බුලයෝ භගවා කියලා කුසිනාරායම් පරිනිබ්බුතෝ. ඊට පස්සේ අල්ලකප්ප කියන රටේ බුලී රජවරුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පෑවා කියලා අහලා කුසිනාරාවට පණිවිඩය ඇව්වා. අපිත් ශාක්‍යෝ, අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාක්‍ය අපිත් රජවරු, බුදුරජාණන්සේ රජ පවුලේ, අපිටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු කොටසක් ඕනේ කියලා. අපිත් චෛත්‍යයක් හදන්න කැමතියි, අපිත් උත්සවයක් පවත්වන්න කැමතියි කියලා පණිවිඩය ඇව්වා. Then again there was
Bulayas of Allakappa, here he shortened it. So Bulayas of this Allakappa heard that the Blessed One has passed away, so they sent a message also, we are Kshatriyas, and Buddha was Kshatriya, we are Kshatriyas, it's good if we get the relics, we want to build a chaitya and pay honor to that and so on. ඊට පස්සේ ඊගාට අස්සෝසුංකෝ රාමගාමකා කෝලියා භගවා කියලා කුසිනාරා බුදුරජාණන්සේ කුසිනාරානුවර පිරිනමන පෑවා කියලා රාමගාමේ කෝලියොත් අහන්න ලැබුණා. මේ රාමගාම කෝලියෝ කියලා කියන්නේ මහා මායා දේවිගේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමීගේ නෑයෝ. ඒගොල්ලෝ පණිවිඩයක් එව්වා අපිටත් ඕනේ ධාතු කොටසක්. අපේ නෑයි බුදුරජාණන් අපිත් ශාස්ත්‍රීය බුදුරජාණන්සේ ශාස්ත්‍රීය ඉතින් අපිටත් ඕන මේ ධාතු කොටසක් කියලා. So then the Koreans of Ramagama also heard about this and sent a message, same message. The Koreans of Ramagama, they were the Prince Siddhartha's relatives from the mother's side. So his mother, Maha Maya Devi, was and Maha Prajapati Gautami also. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ලැබුණු ධාතු කොටස තමයි දැන් රුවන්වැලිසෑයේ තියෙන්නේ. So it's believed that the portion of the relics they have, we will get to that, been apportioned is now in the main stupa, kind of most famous stupa, Ruvanwalisaya. ඔව් ඒක ඇත්තෙම මේ අර believed to be නෙවෙයි. එහෙම තමයි හරියටම ලියලා තියෙන්නේ. රාමගාමයට ලැබුණු ධාතු ටික රුවන්වැලිසෑයට ආවා කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒක අපි believe කරන්න දෙයක් නැහැ. Okay, so it's not a belief, it's there in the books. ඊට පස්සේ අස්සෝසිකෝ වේට දීපකෝ බ්‍රාහ්මනෝ භගවා කියලා ඊට පස්සේ වේට දීපේ බ්‍රාහ්මණයොත් අර විදිහටම කුසිනාරානුවරට පණිවිඩයක් ඒවා අපිටත් ධාතු ඕනේ කියලා. So then this Brahmin of Vetadeepa sent message, the Blessed One was a Kshatriya, I am a Brahmin, please give me this dhatu and so on. ඊට පස්සේ පාවීයක මල්ලයෝ පාවා නුවර මල්ලයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු ඉල්ලලා පණිවිඩයක් යවුවා. So then the Pava, which was like nearby kind of town where the Buddha was before, on his way to Kusinara, so those Mallas heard about it, so they sent message, the Buddha was Kshatriya, we are Kshatriyas, it's good if we get relics and we will erect a chaitya stupa and honor, like kind of celebration, honor it. එවං උත්තේ කෝසිනාරකා මල්ලා තේ සංගේ ගණේ තදෝචි. දැන් මෙහෙම පණිවිඩ ආපුවාම මේ මල්ල රජවරු කුසිනාරාවේ මෙහෙම කිව්වා. භගවා අම්මාකං ගාම කෙත්තේ පරිනිබ්බුතෝ. බුදුරජාණන්සේ අපේ ගමේ තමයි පිරිනිවන් පෑවේ. නමයන් දස්සාම් භගවතෝ ශරීරාණං භාගං. අපි දෙන්නේ ධාතු කොටසක් ඕගොල්ලන්ට. So then then on hearing all of this, the Mallas of Kusinara addressed the crowd saying, the Blessed One passed away in our village. We will not give away any share of the Blessed One's remains. එතකොට ලොකු යුද්ධයක් වගේ යන්න දැන් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඔක්කොම පණිවිඩකාරයෝ ඇවිල්ලා ධාතු ඉල්ලනවා, යුද්ධ හමුදාවල් එනවා ධාතු ගන්න. කුසිනාරානුවර දැන් හමුදාවල් වලින් වට කරලා තියෙනවා. So then like this, it was getting to a big armed conflict because these messengers came, everybody wanted relics and they said they are not going to give anything. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ උත්තර වශයෙන් කුසිනාරාවේ අය අරගොල්ලන්ට උත්තර දෙනවා අපි කියලා නෙමෙයි බුදුරජාණන්සේ අපේ ගමට ආවේ. ඉතින් අපේ ගමට ආපු එක්කෙනාගේ ධාතු අපිටයි ආйти කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා. So that's what I said in English. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ තව අහංකාර බසුත් කිව්වා. අපිටත් යුද්ධ කරන්න පුළුවන් අපිත් පිරිමි. ඕගොල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි. අපිත් අම්මගේ කිරි බීලයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි. කියලා ඔහම කිව්වා.
So the commentary says how the others they were saying, you are not the only man here, we are also men, so if you don't want to give, we can also fight. You are not the only one that drank the mother's milk, we also drink our mother's milk, we can fight and stuff. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බැරි වෙලා යුද්ධයක් ඇති වුණා නම් කුසිනාරාවේ අයලු දිනන්නේ. මොකද ධාතුන් ආරක්ෂා එක දෙවිවරු ඔක්කොම කුසිනාරාවේ මල්ලයෝන්ගේ පැත්තලු හිටියේ. So then the commentary says if the war happened, these Mallas of Kusinara would have won because the devas were on their side. ඉතින් දැන් මෙහෙම යුද්ධයක් යන්න වෙලා ඇති වෙන වෙලාවේ තමයි මේ ද්‍රෝණ බ්‍රාහ්මණයාගේ කතාව එන්නේ ඊගාවට. ඊට පස්සේ ඒවන් උත්තේ දෝනෝ බ්‍රාහ්මනෝ දේ සංගේ ගණේ ඒතදෝච. දැන් ඔහම මේ ධාතු අපිටත් ඕන කියලා ඔක්කොමලා ලොකු කෝලහලයක් කරගත්තා. එතකොට ද්‍රෝණ බ්‍රාහ්මණයා ගාථා වගේක් කියනවා සුනන්තු බොන්තෝ මම ඒක වාක්‍යං අම්හාකම් බුද්ධෝ අහු කන්ති වාදු නයිසාදු යං උත්තම පුද්ගලස්ස ශරීර භාගයේ සියා සම්පහාරෝ. පින්වත්නි මගේ මේ වචනේ අහන්න. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාන්තිවාදී ඉවසන කෙනෙක්. උතුම් පුද්ගලයාගේ සිරුරු කොටස කියන්නේ ධාතු නිමිති කොටගෙන අවි වලින් යන කොටා ගැන්මෙන් ගන්නේ නම් මේක සුදුසු නැහැ. සබ්බේව බොන්තෝ සහිතා සමග්ගා සම්මෝදමානා කරෝමට්ට භාගේ විත්තාරිකා හොන්තු දිසාසු තූපා බහු ජනා චක්කුමතෝ පසන්නාති. බවත්නි අපි හැමදෙනාම එක්සිත් එකමුතුව සතුටු වෙමින් ධාතුන් 8 කොටසක් කරමු. ඒතන ස්තූපයෝ පැතිර පවත්නෝ වෙත්වා. ඒ හැම බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදුණු බොහෝ ජනයෝ හැම තැනම බුදුරජාණන්සේට පැහැදිච්ච බොහෝ ජනයෝ ඉන්නවා කියලා එයා ඔන්නම කිව්වා. So at this the Brahmin Dona addressed the crowd in this verse. Listen, lords, to my proposal. Forbearance is the Buddha's teaching. It is not right that strife should come from sharing out the best of man's remains. Let's all be joined in harmony and peace, in friendship sharing out proportion aid. Let stupas far and wide be put up, that all may see and gain in faith. So again it was kind of fancy. He likes to do the poetry, the translators. දැන් ඒ ගැන කියනවා ඒ දෝන ඒ වාද විවාදයේ මැද්දේ දෝන බ්‍රාහ්මණයා කියන වචන කවුරුත් ඇහුවේ නැහැලු. මේ එයා උස් තැනක ඉඳගෙන බණවරක් විතර කිව්වලු. කරුණු පැහැදිලි කර. බණවරක් විතර දිගට කරුණු පැහැදිලි කරනකොටලු අරගොල්ලන්ට ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සෙලු මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා කන් යොමු කළේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අඳුනගත්තලු මේ අපේ ගුරුවරයෙක් කියලා. මොකද ඔය හැම රජවරුන් වගේ ද්‍රෝණ බ්‍රාහ්මණයාගෙන් ඉගෙනගෙන තියනවලු. ඉතින් ගුරුවරයෙක් නිසා එයා කියන දේ ඇහුවලු. So it's being said that the commentary says the first day nobody heard him really because they were like so then he started like he went to some higher spot and started like giving them a talk, and after the talk reached the length of one Banavara, which is I don't know, to give people 250 stanzas Banavara. Yeah. So it's but in the book it was like few pages, okay, to get so it's like at least like 50, like when we read the sutta the other day, we mentioned 2 Banavaras in 40 minutes, so it was like maybe at least like 20 minutes talking, then finally people started to like something is happening and listening to him. And this Brahmin Dona was also like teacher of royalty, all the royalties. So because of that they thought he's like our teacher, we should listen to what he says. Mante, did he say Dona Gajita there? Yes, Dona But Gajita. there is 12,000 lines. Can be. No, it is Angutar commentary says it's 12,000 lines. Yes. Here also says at the end of second Banavara they recognize this is our teacher's voice. Second Banavara. So it's like the other day when we were reading, which was like 40 minutes. Second
ඒ පළවෙනි බණවර පළවෙනි බණවර විතර කියනකම් කවුරුවත් එක වචනයක්වත් ඇහුවේ නැහැ. ඇහුන්නේ නැහැ කාටවත්. එච්චර ලොකු කෝලහලයක් තියලා තියෙනවා. Because there was this arguing so much going on. Even the first 20 minutes, nobody heard that. We don't have Don Gajita anymore anywhere, right? Yeah. Do we have it? Dona Gajita, that The poem itself? no. Praise of Lord According to Most my knowledge, I don't yeah, know. maybe. ඔව් ඒකට කියන්නේ දෝන ගජ්ජිත කියලා තමයි. ඒ දෝන බ්‍රාහ්මණයාගේ දේශනාවට කියන්නේ දෝන ගජ්ජිත කියලා. දෝනගේ ගර්ජනාව කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔය ගාථා දෙක කියලා දැන් ඔක්කොමලා තුෂ්ණිම් භූත වුණා. නිහඬ වුණා කියලා දැනගත්තාම තමයි මේ ගාථා දෙක කියලා තියෙන්නේ. So after these two banavaras were said, and everybody was finally silent, then he said these two stanzas. When everybody was listening. ඊට පස්සේ I have question. Does the commentary comment on why the monks did not do anything? no. This is completely lay people's activity, no? Monks can't interfere this kind of fighting or argument situation. Kings and such people's argument. So monks should not go interfere to this kind of situation. No, but from the Buddha, what the Buddha said before, was it evident that he wanted the lay people to be charging over the dhatus or not? Yes. Yes. Okay. So why are now the monks in charge of the dhatus? Not monk in charge of the dhatu. How the? Now means today. Yes. Because lay people don't perform their duties properly. At least monks has to look after. Monks have to look after. As protector and as Yes. power base also. Yes. Anyway, this Buddha Sasana is not solely monks thing or lay people's thing. If they each other support, then only Buddha Sasana flourish. If monks and lay people depart, Buddha Sasana stop. එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මෙයා කිව්ව දේ අහලා තේනහි බ්‍රාහ්මණ ත්වංච භගවතෝ ශරීරානි අට්ටා සමං සුවිබත්තම් විභජාහිති. එතකොට කට්ටියම කිව්වා එහෙනම් බ්‍රාහ්මණේ ඔබම බුදුරජාණන්සේගේ ධාතු කොටස් 8කට හොඳ හරියට බෙදන්න කියලා. එවං භෝතිකෝ දෝනෝ බ්‍රාහ්මනෝ තේසං සංඝානං ගණානං පටිසුත්වා භගවතෝ ශරීරානි අට්ඨදා සමං සුවිබත්තං විභජිත්වා තේ සංඝේ ගණේ එතද වූච. ඊට පස්සේ ද්‍රෝණ බ්‍රාහ්මණයා ධාතු 8 කොටසකට සමානව බෙදලා ඒ පිරිසට මෙහිම කිව්වා. ඉමම් මේ බොන්තෝ තුම්බං දදන්තු අහම්පි තුම්බස්ස තූපංච මහංච කරිස්සාමි. එවත්නි මට මේ ධාතු බෙදපු මේ මොකද හුඬුව මොකක් හරි ධාතු බෙදපු උපකරණය දෙන්න. මම ඒකට ස්තූපයකුත් හදලා පූජාවකුත් පවත්වනවා. අදංසු කෝතේ දෝනස්ස බ්‍රාහ්මනස්ස තුම්බ. ඒගොල්ලෝ ඒ ධාතු මැනපු උපකරණය දෝන බ්‍රාහ්මණයාට දුන්නා. Well then, Brahmin, you divide up the remains of the Blessed One in the best and fairest way. Very well, friends, said Dona. So said the Brahmin, Dona. And he made a good and fair division into 8 portions and then said to the assembly, "Gentlemen, please give me the urn and I will erect a great stupa for it." So they gave Dona the urn. What urn means? Where they collected the Yeah. ashes? No, Oh, what? no, the vessel used to measure the relics. Okay. To collect the relics. No, he used the kind of as a container measure. to Measure measure up. the 8 portions. Okay, I have a question on Dona Brahmin. Yes. Dona Brahmin was an anagami.
Anguttara Katha says that, and after becoming Anagami, he did the Dona Gachita. Okay, that's one thing. Can Anagami is steal? I don't think so. I don't think so. That is breaking the precept. He is a lay person, but he can't break the precept. Right? Then Dhammapada Arthakatha says that Dona, while dividing the relics, stole right eye tooth and hid in his turban. Yes. And Sakka saw it and put it back in another stupa. So how does this stupa matter? They had kind of devotion, so if you have devotion, you can Devotion or no devotion. Stealing is stealing. we can say this way, maybe those relics has not yet owner. To have a stealing, you have to have owner. And That is a legal thing, slicing and dicing hair. Yes, this is legal thing. Yeah, So but he's not it's Sangha like the also. Jatakas. It If is not the Sangha. Bodhisattva He is a is lay cleverness. person. no, If to it's have a the stealing, Devadatta, you have it's to have just evil. owner. No, it should noble have people also cannot do that. of I mean, I don't monetary think they will value, do that. but the relics don't have monetary Ah, value. You other- cannot other say point, it's it is that. $1,000 gold or Yes, something. to But have a for stealing. him, monetary value doesn't apply. That's a Sangha convention. He's not member of Sangha. Now, when we considering So stealing or forget Vinaya rules. They don't apply there. Only fifth priest or the now, precept applies. now when we analyzing the stealing, we have to have all the information from Vinaya Pitaka. So according no, Vinaya to doesn't apply here. He is a lay person. He is not a monk. No, So no, if- but you don't understand that anytime the tradition is dealing with offenses, they use things defined in Vinaya Pitaka, yes, especially for Even like for killing. lay people. even for lay Yeah, people, even yes, for lay even for people. lay people's stealing, you have to take guidance from Vinaya Pitaka. But that tradition wasn't developed already. That doesn't make any sense. Even if you even today, if you consider stealing, it's So if no, you no. go- Anyway, I'm not able to It's clarify okay. It's the okay. thing. I understand. So if today somebody goes Mhm. and steals the Dalada Maligava Dhatu, that's not stealing then because it has no value. If you can do it, it's not stealing. Do it. Okay, so maybe Dhatu is except. Okay, so there's no value to the Dhatu really. Okay. Doesn't- and what Bodhi said is another important thing. You have to have commercial value to count as a stealing. You So- don't think Dalada has commercial value? No, it doesn't have commercial value. Okay, you take it and start to sell it. Nobody will buy Portuguese it. will still buy it. Okay, you sell it. Then we can see whether it has commercial Doesn't value. make any sense. There are strange opinions on the relics. One Korean monk went to China, and there was some famous monk called Huining. He cut off his head and took to Korea, and nobody thinks it's a theft. They celebrate him. They think it's great that he brought the head of that monk. Just like Thais celebrate Maha Muni Buddha from Mandalay taken to the Bangkok. But this is not what we are talking about. It has commercial value because it's a golden thing. It's So a gold jade has thing, its own jade value. thing. How Ajay. so many relics happen This, to I'm go sorry, to but Sri this Lanka? doesn't make any sense. This all is big useless slicing and dicing. conversation. Yes, Please yes. stop Okay, it. this is useless. But Aliona asked? Commentaries. How it happened? Okay, that because so- you are trying to figure out what the mental process of anagami is. So, Yeah, he like, cannot steal. So no, there no, so was get not to the stealing level happen. where you match the anagami level of mind, and then you start thinking about Then it. all of this, we have to go to Arahant level to understand. We can't understand until then, according to your Yes, theory. some parts we have to go up to Arahant level to understand. Yes, that's true. Absolutely. Actually, we understand these things according to our level, but it doesn't mean we have understood everything. There are some more things to be understood. What about the commentators? What You don't know what they say. They are from Commentators Arahants. are mostly commentators are mostly arahants and ideas of arahants. Part of commentary is from Buddha himself, other part from arahants, and other parts from virtuous monks. So virtuous monks are not lying.
So this is the way we have to understand these things. So these are commentaries already done in India or in Sri Lanka? Part of the commentary brought to Sri Lanka by Arahant Mahinda from India, and another part developed in Sri Lanka. Anyway, all the commentaries were in the hands of extremely virtuous monks. They don't want to cheat us. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එක මේ දැන් කතාවක් ඇති වුණා අම්මහාකම් බුද්ධෝ කියලා වචනයක් තියෙනවා. අපේ බුදුන් කියලා. ඔය දැන් අපිත් නිතරම කතා වෙනවානේ අපේ බුදුන් අපි වඳින්නේ. පෙරලි පෙරලි අපි වඳින්නේ. Yes, yes. Going to Siripada. සිරිපාද. මේ අපේ බුදුන් කියන වචනය මේ ත්‍රිපිටකයේම තියෙන වචනය. බුදුරජාණන්සේ අපේ කෙනෙක් කියලා හංගින එක. No, so there is the point is now people in Sri Lanka, especially our Buddha. So like when you go to Siripada, there is a because you are not supposed to say anything bad. So kind of when you are climbing, there is like different verses that people say. One of them that you hear very often is Ape Budung Ape Vajin. Like we are like paying respects to our Buddha. Ape Buddha means our Buddha. So it is there in the scriptures in this place, something like that. Yes, our Buddha is here in scriptures. Go ahead. Dona Brahmana. Dona Gajita, yes. So part of Ammahakam Buddho. yes, so that is the part that was not captured correctly by the translator because he liked the poetry. But he says forbearance is the Buddha's teaching, but in actually where the English has the Pali has our. Ammahakam cha Buddha is mean our Buddha. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න තව විස්තර තියෙනවා. දැන් ධාතු බෙදන්න ද්‍රෝණ බ්‍රාහ්මණය අර රත්තරම් පියන ඇරියලු. රජවරු ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේගේ රන්වන් ධාතු දැක්කලු. ඊට පස්සේ ඔක්කොමලා මේ අඬන්න නෑ ඇඬුවලු. රජවරු ඇඬුවලු. ඒ අඬන වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමාදය බලලා දකුණු දළදාව මේ හංගගත්තලු තලප්පාවේ. Oh, so it's even here. Oh. So that means he had all of the dhatus in one golden plate, kind of. Golden, I think golden boat-like thing. In that thing, dhatu also inside that. I thought you were saying tale. ස්පැමින දෙනෙහි ස්වර්ණවර්ණ ධාතුන් දෙක. දෙන කියන්නේ boat-like thing. Okay. Anyway, some kind of like container. Container, yes. Some kind, probably not very deep. Anyway, kind of golden container. And so, all the relics were gathered in that, and he was like about to do the dividing. So then the royalties were around, and when they saw that, they got very emotional, crying and everything. So when he saw that, he took the right one of the tooths and put it in his he had like top knot. Verkoch? No. You don't know Verkoch. දකුණු දළදාව තලප්පාවේ හංගගත්තලු. තලප්පාව කියන්නේ ඔළුවේ ජටාවක් වගේ එකක් තියෙනවා. So it's like turban, not hair. No, turban, yes. ඊට පස්සේ යා ධාතු ඔක්කොම කොටස් 8කට බෙදුවලු ඉතුරු ඒවා. So then he divided the rest into the 8 portions. So what about the bigger parts? Bigger parts have different stories. Now So this is really mainly about those small ones. Small ones, yes. Okay. For bigger parts, separate stories are there. But not in this sutta. Not in the sutta. In Mahavansh.
Mahavansha, But and bec- maybe that- Dhatuvansha and The sutta even doesn't have this information that there were 7 bigger pieces. It just Correct. says. Yeah, correct. I mean, but no, actually, I too commentary talks about, right? No, at the very end you find about four main teeth dhatus. Eka data tidehi pujita ekapana gandhara pure mahiyati. Kalinga ranya vijite punekang ekang punang nagaraja mahinti. So regarding 4 danta dhatus, it is in the sutta. In the sutta. Yes. Okay. Attadona chakkumato sarira sattadona jambudipe mahinti. Ekancha donam purisa varuttamasya ramagami nagaraja mahinti. So these stanzas added in Sri Lanka to the sutta. Commentary says these last stanzas added to the sutta in Sri Lanka. At the 4th Sangayana or? Yes, at the 4th Sangayana, I think, yes. So when the Tipitaka was written down. Tripitaka was written down, yes. ඊට පස්සේ මේ බ්‍රාහ්මණයා ඒ දකුණු දන්ත ධාතුව හංගගත්තාම තලප්පාවේ සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා බැලුවා මේ කෝ බුදුරජාණන්සේගේ ප්‍රධාන ධාතුන් වහන්සේලා කියලා. ඊට පස්සේ එයා දැක්කා බ්‍රාහ්මණයා මේ දලදාවක් හංගගෙන ඉන්නවා කියලා. දැකලා එයා කල්පනා කළා මේ බ්‍රාහ්මණයාට ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේට ප්‍රමාණවත් තරම් පූජා සත්කාර කරන්න ශක්තියක් නැහැ. ඒකින්දා එයා ඒක අරගෙන සිළුමිණි සෑය තැන්පත් කළා. So then this story, Sakka, who was actually supposed to be also stream enterer, saw that this Brahmin was hiding the teeth in his turban and thought he has no power to do proper honoring, and he removed it from the turban. Turban and From Drona. Yes. No, he did not steal it. He removed and helped Dona not steal. So actually, Sakkadagami, stream enterer corrected a non-returner. Yes. No, there's no other way to put it. No. No other way to No, put If somebody no. consider- First you have to understand the Vinaya what and sti- to no, let but it no, go. no. First you have to understand what stealing is. What kind of That's mind it. is stealing mind. I know. Then afterwards you can discuss this. So- Stealing mind should have greed first. And so Dona had no greed. He No, just said, no. "I will And take he it." does No, not no. take it for He did not himself have greed. also. He has respect. He has devotion. So he should have let others respect rather than him taking No, no, it. no, If but greed, no, take it. your- Ajatsattu had greed and he was ready to fight. No, even he has kind of faith. Because of faith, he later decided to fight. Fight. So that's Later- greed. Fight doesn't come without greed and lust. No, but at the very beginning, he did not have greed. He has respect, devotion. We are taking a hair and slicing and dicing it in millions of pieces. No matter that No, way, it does not. if that way we can go to the right conclusion, that is the path. No. Okay, okay. I'll talk to you later about Okay, Mahabharata. later we can have big Mahabharata. discussion. Talk about You know, Mahabharata. what the point there You want usually. to talk now? No, I think time is over and No, people never don't want to mind. talk about it. That's But in not- Mahabharata, there is second Yudhishthir. Mhm. He is asked by Dronacharya, not this Drona, another. Mm. He says, has my son Abhimanyu died? Mm. And Yudhishthir said, Narova Kunjurova. That means maybe man, maybe elephant. Mm. And Dronacharya loses his heart and he is killed then. Mm. So he lied. Mm. But according to Vinaya, he did not lie because he said maybe man, maybe elephant. Okay, Usually let's have a discussion. You can't have too many shades another of day. grey. There is white and there is black. Another day we can Yeah, have another long day, discussion. Definitely we can talk. but Part of it was Vinaya හරි doesn't දැන් ඔන්න apply to lay මේ people. කියන ඊට පස්සේ ඔන්න සක්‍රදේවේන්ද්‍රය අරගෙන ගිහිල්ලා ඒක සිළුමිණි සෑයේ තැන්පත් කළා දකුණු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ. what is that? සිළුමිණි සෑය means බුදුරජාණන්සේ කෙස් බෝධිසත්වයෝ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා කෙස් කපලා අහසට දැම්මා. මම බුදු වෙනවා නම් මේව අහසෙම රැඳෙන්න කියලා. ඊට සක්‍රදේවේන්ද්‍ර ඒ කෙස් ටික අරගෙන චෛත්‍යයක් තැන්පත් කළා. ආන්න ඒකම මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේත් ගිහිල්ලා සක්‍රදේවේන්ද්‍රය තැන්පත් කළා.
So when the bodhisattva was going into homelessness, the commentator says he discarded his hair and said like, may it be there, like shine in the sky or something. And when the Sakka took this tooth from this Brahmin's turban, he put it like surrounded this with this like hair and put it in a stupa in a tower thing. ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණයා බැලුවා කොහොමගේ ධාතුන් වහන්සේ හංගගත්තේ කියලා. ඒක නෑ. ඊට පස්සේ එයාට ඉතින් ආයි ධාතු ඉල්ලන්නත් බෑ. දැන් බෙදලා ඔක්කොම ඉවර කළානේ. ඊට පස්සේ තමයි එයා මෙතන ඉල්ලුවේ. මෙතන කියන්නේ ඉමං මේ බොන්තෝ තුම්බන් දදන්තු අහම්පි තුම්බස්ස තූපංච මහංච කරිස්සාමි ඉති කියලා ඒක ඉල්ලුවා. අර මනපු වාජනේ ඉල්ලගත්තේ අර දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නෑ කියලා දැනගෙන. So this line about getting here they call it urn, but the container where these things were, the dhatu were put, dhatu measured, container used to measure the dhatu into 8 portions. So because he has lost the tooth, he asked for that. Yes. Siluminisaya is where? In Tautisaya. Chulamani, no? Chulamani? The commentary says Chulamani. Let's see. The tooth is in Chulamani. That's what commentary says. What is Chulamani? That's the name of stupa. Chula means small, money maybe. No, it's actually the meaning is silu. Silu means the මේ මුදුනට මොකක්ද කියන්නේ සිලුව කියන්නේ. දැන් පහන් සිලුව කියන්නේ අර පහනේ උඩ තියෙන එකනේ. Peak. Peak. Silu here means peak. Peak means the head hair. Here in the DPPN it says in the Chula Mani Chaitya. Let's see. From Dhammapada Katha, not from here. That's from Dhammapada. No. Why the truth? But it's good because now we are in argument. Not argument. We are just trying to understand. But it's not very harmonious, okay? So and same thing happened when the Buddha passed away. all the Everybody lies- get We are into. not fighting about With all the anything. lies So and we can- harmonious, the reality is not that So harmonious. same incident lead to similar kind of situation. Yes. In Pali it is a Chula Mani Chaitye. Exactly. So, Chula Mani, in Sinhala we call Silumini. what is Silu? Silu is the flame or the top thing on the head, Top knot. top knot on the head. So Buddha's, not Buddha, actually Bodhisattva's hair kept in that chaitya. It's. I think it has no relation with the smallness. Not Chula maybe. So Yes. something else. Here maybe the, how to say, top. Top knot. එහෙනම් දැන් ඔතනින් අපි නවත්තමුනේ. So let's end it again. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. It ended too early. I should fall down on the floor. ආන්ද්‍රෝ මම කිව්වාර මේ මහාමායා දේවියට එහෙම ලැබුණේ These were